Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Agromedis. The Honorable Dr. Ulfa Elvia, Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery Specialist, Subspecialist on Burn and Wound Consultant, as the Dean of Faculty of Medicine Jember University, together with the Honorable Staff. Good afternoon everyone and welcome to today's guest lecture with the theme Hidden Hazards, Radon, Tobacco, and the Silent Threat of Radioactivity of Human Health. We are very honored to have invited distinguished speakers from different backgrounds who will broaden our insight, enrich our knowledge, and inspire us with the new approaches to addressing health risks associated with radioactivity and tobacco exposure. My name is Ryan. And I am Jihan, and we will be today's Master of Ceremony. Ladies and gentlemen, today's program should be proceed to several parts. First is the opening session, which we are currently in. Second, we will move to the lectures by our invited speakers, followed by a discussion session. And finally, we will have the closing session. Ladies and gentlemen, to help the program proceed well, let us start today's event with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Next, we will sing together the Indonesian national anthem, Indonesia Raya, and the Jember University hymn. Ladies and gentlemen, kindly stand up for the songs.
Thank you. Kindly be seated. Moving on to the next agenda, we will listen to the speech and the official opening of today's program, which will be delivered by the Dean of Faculty of Medicine at the Jember University. Please welcome Dr. Ulfa Elvia, Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery Specialist, Subspecialist on Burn and Wound Consultant. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. I think today is very special for us because in the first week initial lecturer, we start with the guest lecture from the Japan. It is, I think, my great pleasure on behalf of the Faculty of Medicine, University of Jember, to warmly welcome our lecturer, students, and distinguished guests today's guest lecture. We are truly honored by the presence of two highly respected speakers, Dr. Eka Jatnika Nugraha, and Senior Researcher of the Research Organization for Nuclear Energy, BRIN, and Professor Shinji Tokonami from the Institute of Radiation Emergency Medicine, Hirosaki University, Japan. Your contribution and expertise in the field of radiation and health are deeply appreciated, and we are grateful that you are sharing your knowledge with us today. And the topic of this lecture, Hidden Hazards, Radon, Tobacco, and the Silent Threat of Radioactivity to Human Health, is not only timely but also profoundly important. In the era of rapid technological development and lifestyle changes, many health risks remain invisible to the public eyes. Radon exposure and the impact of tobacco and the silent dangers of radioactivity are issues that demand both scientific research and public awareness. For our students, I believe this lecture will open new perspective and inspire you to think critically about the hidden factors affecting health in our society. For our faculty members, it is also an opportunity to foster collaboration and dialogue with leading experts, bridging science, medicine, and policy for the benefit of humanity. I hope that today's session will enrich our understanding, encourage further research, and strengthen our commitment to advancing health and safety for our communities. And with that, I officially declare the guest lecture open, and I wish you all a productive and enlightening discussion in this guest lecture. Thank you very much once again for our guest lecture, and I hope all audience enjoy with this lecture. Thank you very much. Thank you, Dr. Ulfa, for officially opening this program. Kindly stay on stage for the documentation, and we would also like to invite our honorable speakers, Professor Shinji Tokonami, Doctor of Philosophy, and Dr. Eka Jatnika Nugraha, Bachelor of Science, Master of Humanities, who have joined us in the venue to come to the stage for the documentation. Oke, teman-teman bisa berdiri ya.
Bagi teman-teman bisa merapat ke tengah ya. Yang belakang juga mungkin bisa minta tolong untuk merapat ke tengah. Oke, dokumentasi akan saya pandu setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Agromedis. 1, 2, 3. Thank you, Dr. Ulfa, Professor Shinji Tokonami, Doctor of Philosophy, and Dr. Eka Jatnika Nugraha, Bachelor of Science, Master of Humanities. Kindly be seated. We would also like to thank you for joining the opening of today's lecture, and kindly join us or depart as your schedule permits. Thank you. Ladies and gentlemen, next we will get into the lecture sessions. The session will be moderated by Dr. Sugianta, Master of Medicine. And I will read for the CV of Dr. Sugianta. Dr. Sugianta, Master of Medicine, is a lecturer and researcher at the University of Jember, specializing in biochemistry. He earned his medical degree from UNS Surakarta and his master's and doctoral degrees from Airlangga Universities. Dr. Sugianta has been actively involved in research on the health impacts of tobacco exposure, particularly among tobacco processing workers. He participated in the cohort study continuation, occupational disease screening of tobacco processing worker in Jember, Indonesia, and international collaboration with Kagoshima University in 2025. He is also active in community health services and educational program for local communities. Please welcome Dr. Sugianta. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, good afternoon, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Welcome to today's thought-provoking lecture. This theme is Hidden Hazard, Radon, Tobacco, and the Silent Threat of Radioactivity to Human Health. Okay, this lecture brings us to distinguished expert in the field of environmental radioactivity. And let's go to the first speaker. There's Professor Shinji Tokonami, PhD. Please, the operator can display Professor Shinji Tokonami's CV. Okay, this is my honor to introduce Professor Tokonami from Hirosaki University, Japan. Professor Tokonami served as a full professor and director at the Institute of Radiation Emergency Medicine in the Department of Radiation Measurement and Physical Dosimetry, Hirosaki University. Graduating with a PhD in Engineering from Waseda University in 1995. He has been actively involved in radiation research at Waseda, the National Institute of Radiological Sciences, and now in Hirosaki University. He has authored over 545 publications. It's amazing, with over 2,500 citations. Professor Tokonami's research spanning radon or thoron exposure, dosimetry, environmental radioactivity mapping, and health communication after nuclear accidents has shaped global measurement standard and radiological safety practices. Hirosaki University Research Directory. To Professor Tokonami, the stage is yours. Time is 30 minutes.
Selamat siang. Saya Shinji Tokonami. I forgot. Wait a moment. I forgot sentence. Senam Beltem Anda. Now we start the topic. My topic is, how can I start? Okay. So my topic is not so serious, but we have experienced many things during the nuclear accident in Fukushima. So title is Lessons Learned from Fukushima Nuclear Accident. Before starting my main topic, I would like to explain the radiation risk. As you might know, there are many high background radiation areas in the world. See? So we are here. As a high background radiation area, HBRA, China and India are famous for radiation. At this moment, we miss Indonesia in this map. But recently, we have published several papers related to Mamuju area, Indonesia, West Sulawesi. So we started HBRA study together with Professor Akiba, your sensei. So we conducted several research projects such as Kerala, India, Yanjiang, China, and also Mamuju, Indonesia. At the beginning of Mamuju project, Professor Akiba, went to Mamuju. And also we are looking for new research field, in terms of high background radiation areas. Let me explain the radiation exposure and health. Look at the figure, the graph. There is a relationship between radiation dose expressed in millisievert and relative cancer risk. As you see, there is a linear relationship between radiation dose and cancer risk among atomic bomb survivors, Hiroshima and Nagasaki. With this relationship, it is clear above 100 millisievert, but not clear below 100 millisievert. In the case of atomic bomb survivors, it was acute exposure. On the other hand, there is chronic exposure in HBRA, high background radiation area. As you can see, there is no increase of cancer risk regardless of radiation dose in HBRA. See, red color. No increase above 600 millisievert. There's a big difference between acute exposure and chronic exposure.
This slide shows a global average annual effective dose from natural radiation sources. This data will be shown in new UNSCARE report. See? General public, including you, exposed to radiation with 3 millisievert per year. In this component, radon gives us 1.4 millisievert. See? Of course, food stuff and water gives you the radiation exposure. Okay? So what is radon? Radon is a radioactive noble gas, and radon emanated from soil building materials. And radon is accumulated in houses, which means indoor radon level. Also, radon is regarded as the second cause of lung cancer after smoking. If people stop smoking, radon will be the first cause of lung cancer. So we are looking at radon exposure and cigarette smoke. We will anticipate synergistic effect with two harmful elements. Therefore, WHO issued the handbook on indoor radon, a public health perspective, published in 2009. Look at this figure. There is a relationship between radon concentration and lung cancer risk. See? Radon gives us 60% additional risk at 100 becquerel per cubic meter. Therefore, WHO or ICRP, these international organization, recommended the reference level to the kind of guideline. WHO, in the case of WHO, 100 becquerel per cubic meter, and ICRP gives 300 becquerel per cubic meter. So back to the main topic. So I'll show you a brief overview of Fukushima nuclear accident and supporting activities conducted by our university. And also I'll show you the scientific activities such as gamma dose rate measurement after a nuclear accident and thyroid equivalent dose assessment by direct measurement. As you might know, we had an earthquake in 2011. The time, 2:46 p.m. on Friday, March 11, 2011. Epicenter is here, 72 kilometers east of the Oshika Peninsula as a Tohoku region. The magnitude of this earthquake was estimated to be 9, and duration was 6 minutes. Here is a Fukushima nuclear power plants. See? Look at this photo. A 3-story building was collapsed by earthquake in Fukushima.
After earthquake, tsunami attacked Japan Island. On March 11th, 3 p.m., tsunami struck Onahama port in Fukushima. And fishing boats and vehicles were carried away like this. Then we had a nuclear crisis. Unit 3 and 4 at Fukushima Daiichi nuclear power plant were destroyed by a hydrogen explosion and fire. This photo was taken on March 15, 7:30 a.m. You can see the white smoke here. The smoke includes a lot of radioactive materials. A large amount of radioactive materials were released into the environment. This table shows the radioactive materials released from Fukushima Daiichi nuclear power plant. Here's a half-life, type of decay, and radionuclides. Not only inert gases, but also volatile elements included in this radioactive material. So iodine 131 must be the significant radionuclides when we protect general public in terms of radiation exposure. What is exposure? There are two ways. One is external exposure. The other one is internal exposure. In the case of external exposure, radioactive materials are present outside of the body. On the other hand, in the case of internal exposure, people inhale and they take radioactive materials by inhalation or ingestion. In some cases, skin absorption. How did radioactive materials transfer to the environment? I'll show you time variation of ambient gamma dose rate and environmental transfer of radionuclides. See, a large amount of radioactive materials were carried into northwest direction. Here is a nuclear power plant. And look at this area. In Fukushima, it began to rain or snow on March 15 afternoon. This number is gamma dose rate expressed in microsievert per hour. This slide shows a time variation of radiation monitoring data in two cities. Left side, Fukushima. Right side, Tokyo. On March 15th afternoon, gamma dose rate suddenly increased in Fukushima.
it was considered to be due to rainfall because a large amount of radioactive aerosols went through in the direction of northwest direction. And here was Fukushima city. That's why gamma dose rate suddenly increased. On the other hand, in Tokyo, several peaks, the gamma dose rate were found in Tokyo. A radioactive plume passed through the city. When another plume passed through the city, it rained, and consequently, radioactive material deposit on the ground. So I did a simple data analysis for radionuclide fraction consisted by ambient gamma dose rate. So we here are assumptions. The following radionuclides were consisted of by ambient gamma dose rate: thorium-132, iodine-131, 132, cesium-134, 136, and 137. As our analysis, after considering the half-life of each radionuclide, the monitoring data were estimated with exponential curve fitting. Here. As a result, above 80% of gamma dose rate observed on March 17, 2011 was estimated to be derived from thorium-132 and its progeny iodine-132. This fraction is close to another measurement and analysis, approximately 63%. This slide shows terrestrial pathways of transfer radionuclides and those to humans. Here is the source. And radioactive materials in air gives a dose as external exposure. Those in air are taken into the body by inhalation, also by ingestion. Radioactive materials in air deposited on the soil, and they are transferred to diet through the crops and the food stuff. The main pathway of internal exposure in Fukushima nuclear accident, in the case of inhalation, is a higher possibility. Ingestion, lower possibility due to quick countermeasures on foodstuff. So regardless of ages, many people might have taken radioactive materials. When radionuclides are taken into human bodies, iodine deposits in the thyroid. Strontium deposits in bones because its behavior is similar to calcium. Cesium is Cesium dissoluble to blood is distributed in the whole body, such as muscle. When the plutonium is inhaled, it's deposited in lungs and bones. These materials were excreted by
metabolism. Therefore, we have to consider the biological half-life of radioactive materials. As you can see here, iodine, 80 days. How were our countermeasures carried out against the accident? I will explain our research, our activity. On March 13th, members of our university were convened and they discussed the policy against this nuclear accident. Upon request of the Japanese government, the council concluded that our university staff members would be dispatched to Fukushima so to support people living there. The first team at our university was dispatched to Fukushima on March 15. Two important projects are involved in this accident. First one, screening test for radioactive contamination for the general public in Fukushima Prefecture. Second, temporary visit to homes in a 20-kilometer zone by evacuees. Also, another important action was taken in Fukushima. We carried out the field work of radiation measurement and sampling for reconstructing their doses. In the screening test for radioactive contamination carried out by our university, 20 teams were dispatched to Fukushima until the end of July 2011. Consequently, more than 5,000 people were inspected with our team. They are checking the surface contamination by radioactive materials using GM survey meter. Here is a definition of radioactive contamination and its policy. GM survey meter was used for screening test. Contamination defines the count rate exceeds 100,000 CBM. In this case, decontamination is needed. Our self-defense force set up the decontamination rooms at each evacuation area. The partial contamination count rate is between 13,000 and 100,000 CBM. In this case, decontamination suggested. And the last, no contamination. Count rate does not exceed 13,000 CBM. In this case, no decontamination is needed. In any case, not only radiation, 3 steps are very important, like signal, green light, yellow light, and red light. So we set 3 steps. And also we carried out field work of radiation measurement and sampling. Here are subject to investigate dose rate in air. He is measuring dose rate in air, quantification of radionuclides, radioactivity in environmental samples, such as soil, water, plants, milk, and etc. We also measured radioactivity in biological samples, such as urine.
which give important information to estimate the dose. So carbon survey was carried out along the expressway. We put the survey meter here. We made those rate measurements on March 16, April 11, and 25. Distance from our city, Hirosaki, to Fukushima, 350 kilometers. And we recorded the data every 1 minute, also together with geographical location using GPS. Here. Here is Hirosaki and Fukushima. More than 100 measurement data were obtained in this work. And also we have to consider the effect of car body or paved road or something like that. This is the result. Here the distance from the Fukushima and dose rate in air. We started here from Hirosaki to Fukushima. As you can imagine easily, gamma dose rate, exposure dose rate increased by nuclear accident. But important point is that what is the background before accident? Fortunately, we obtained the background data here. Black dot. Who did this measurement? This boy made the measurement with his father. I am his father. 2011, he was 12 years old. I was asked by my wife to help my son's homework in summer vacation. So I gave a topic on environmental radiation measurement. And we carried out radiation measurement along the expressway. August 2010, just 4 months, 6 months before the accident. Then we published the data in scientific reports. My son's name was not included. Although he contributed much. But after 15 years, he published the publication, AC Omega, this is a Q1 journal. And I am his co-author here. He developed transparent X-ray shielding material, and he got the international patent. Okay, so here is gamma spectrometry in Fukushima accident. I've never seen such energy spectrum. We found a lot of energy peaks here. Cesium, iodine, many peaks were found in the environment. See? Okay, this skip. Okay. So we measured gamma dose rate at screening venues. Normally,
is at the beginning above 10 microsievert per hour. And also we checked our exposure using personal dosimeter. Yeah. Then we measured thyroid activity in the thyroid of evacuees. More than 6,000 people evacuated from coastal area and stayed Tsushima district from March 12 to 15, 2011. Radioactive plume reached this district in the afternoon of March 15. So we use this device. This is not for thyroid, but environmental radiation. We measured radioactivity in the thyroid. This is a result of thyroid dose due to iodine 131. The median value of Fukushima, less than 5 millisievert. On the other hand, Chernobyl accident increased up to 500 millisievert in evacuees. So there's a big difference. Also, we carried out biological sampling and analysis. We measured radioactivity of cesium-134 and 137 in urine. The maximum dose was 0.7. So we published the data, and here's the conclusion. So thank you very much for your attention. Okay, thank you, Professor Tokonami. I think it's very comprehensive and insightful exploration of radioactivity hazards. Now, for our second speaker is Professor Eka Jatnika. Please, the operator can display Professor Eka's CV. Okay, thank you. Next, it is my pleasure to introduce Prof. Eka, a senior researcher at the Research Center for Safety, Metrology, and Nuclear Quality Technology under BRIN. Prof. Eka earned his master and doctoral degrees from Hirosaki University in Japan, graduating in 2022 as the top graduate of his cohort. He also gained international recognition as the third winner in the Young Scientist Eurasia competition held in Moscow in 2023. He has emphasized the importance of studying chronic low-dose radiation exposure in high natural radiation areas of Indonesia, such as Mamuju, to assess potential long-term health risks and essential contribution to public health and environmental safety in Indonesia and beyond. Prof. Eka, we welcome you to the podium. Okay. Thank you very much for the moderator, and good afternoon, everyone. Due to this housing many Indonesian people in here, so I would like to presenting in bahasa. I'm so sorry. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Eka Jatnika Nugraha. Saya dari BRIN
mungkin ini kedua kalinya ya saya hadir di sini. Mudah-mudahan enggak bosan. Ya, bisa ditampilkan presentasinya. Baik. Kali ini saya akan membawakan topik mengenai radioekologi dan radiotoksikologi. Tadi habis mendengar dari Prof. Tokonami, siapa yang takut radiasi di sini? Karena sudah tadi kan Fukushima, ya. Siapa yang jadi takut terhadap radiasi? Hampir semua ya. Baik. Hal yang wajar ya, kita takut terhadap radiasi karena radiasi ini disampaikan ke kita pertama kalinya itu tahun 1945. Pada saat bom Hiroshima dan Nagasaki. Itu pertama kalinya digaungkan. Kemudian ada banyak terjadi kecelakaan nuklir ya. Baik itu di Fukushima, Chernobyl, di 3 Miles di Amerika gitu ya, macam-macam. Tapi sebetulnya di dunia ini kita memang selalu terkena dengan radiasi, yaitu adalah radiasi alam. Kita akan bahas di sini. Oke. Kami jadi pada tahun 1965 itu Presiden Soekarno ya menyelidiki karena di laut sekitar laut Indonesia di selatan itu banyak terjadi percobaan nuklir. Sehingga dibentuklah suatu badan yang nanti akhirnya menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional. Ya. Kemudian pada tahun 2021 badan tersebut masuk ke BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi ada LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN, itu masuknya nantinya ke BRIN. Ada beberapa peraturan dari kegiatan tentang pernukliran gitu di Indonesia, yaitu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 dan juga diperkuat dengan PP Nomor 33 Tahun 2007 dan sekarang ada PP Nomor 45 Tahun 2023. Jadi semua kegiatan tentang nuklir itu dikendalikan dan diawasi ya, jadi gak usah khawatir. Nah, salah satunya adalah di pusat riset saya, Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Meteorologi dan Mutu Nuklir. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin ini kedokteran ya, biasanya ada yang di radioterapi ya. Radioterapi itu untuk mengurangi kanker ya, untuk terapi kanker itu biasanya akan mengkalibrasi alatnya, itu pasti ke kami, nggak akan ke siapa-siapa, pasti akan ke kami. Kemudian untuk di radiodiagnosis ya, di X-ray, CT scan atau SIAM, kalau ada dokter untuk operasi ya, SIAM itu juga akan dikalibrasi atau diuji kesesuaian itu ke kami. Dan kebetulan saya salah satu yang membuat protokol pada tahun 2011 untuk uji kesesuaian untuk seluruh Indonesia. Ya. Jadi di kami itu ada juga yang radiobiologi. Ya, radiobiologi untuk melihat apakah ada abrasi kromosom atau tidak, oksidatif stresnya atau tidak gitu ya. Kemudian juga
dari nuclear emergency preparedness. Kita juga ada sering latihan kalau misalnya ada kejadian nuklir. Ya, Indonesia punya nuklir atau enggak? Di Indonesia punya nuklir atau enggak? Cung yang tahu udah punya atau belum Indonesia? Pada nggak tahu ya? Indonesia dari tahun 1965 sudah memiliki reaktor nuklir. Ya, reaktor nuklir pertama Indonesia itu ada di Bandung. Di sebelahnya ITB. Ya, itu pertama kali. Jadi kita sudah lama banget nih memiliki pengetahuan tentang nuklir. Bahkan kita adalah salah satu leadernya untuk di kawasan Asia Tenggara. Ya. Saat ini kita memiliki tiga reaktor nuklir, tapi untuk riset di Bandung, di Jogja, dan di Serpong. Ya. Bahkan pemerintah melalui pemerintahnya yang sekarang, ya, Presiden Prabowo itu mencanangkan akan membangun PLTN, posisinya antara di Jepara atau di Bangka Belitung atau di Pulau Kalimantan di Bengkayang, ya. Jadi mungkin salah satu PLTN yang pertama Indonesia itu akan dibuat di 2032, ya. Nah, lalu apa sih yang disebut radioekologi? Radioekologi intinya adalah semua efek radiasi yang dapat berpengaruh terhadap organisme, baik itu hewan, tumbuhan, termasuk juga manusia, dan juga interaksinya di dalam lingkungan. Jadi kita semua melakukan penelitian, ya. Jadi penelitian kita sangat luas dan juga sangat komprehensif. Mungkin ini bisa difoto dulu, ya. So, kalau misalnya sudah, nanti tolong diisi ya setelah ini. Kita ada kuesioner survei. Kita akan menjaring sebanyak 10.000 responden dari seluruh Indonesia. Kita akan ke awal lagi ya. Jadi kita tahu bahwa di radiasi itu ada beberapa tipe, ada alfa, beta, gamma, dan neutron. Ya, alfa itu biasanya itu sekitar dapat ditahan oleh kertas juga sebenarnya sudah bisa. Kebanyakan radiasi di alam berupa paparan dari alfa. Dan juga beta ini dia dapat menembus dari aluminium, dan gamma itu daya tembusnya memang sangat luar biasa. Tadi dikatakan bahwa ada iodin 131 ya. Itu juga pemancar dari gamma, tapi dia dapat masuk ke dalam tubuh menjadi dan terkumpul di tiroid. Kemudian ada juga neutron, biasanya di reaktor nuklir. Jadi ini adalah pemicunya, ya. Kalau tanpa neutron tidak akan ada reaksi berantai. Nah, sebenarnya ya tadi kita betul-betul tidak akan hidup kalau tidak ada radiasi. Di dalam ruangan ini ada radiasinya, ya. Ada tadi radiasi apa tadi? Radiasi radon. Kemudian ada gamma juga dari sini, dari bahan bangunan, ya, dari lantai dan lain-lain. Bahkan ketika kita naik pesawat terbang, kita menerima radiasi yang sangat tinggi. Kemarin saya terbang dari Jakarta ke Ambon, itu mendapatkan 20 mikrosievert.
tinggi, sangat tinggi. Itu hampir sama kayak X-ray biasa ya. Kemudian kalau kita melalui X-ray pasti, bahkan kalau CT scan itu bisa sampai 6,6 milisievert sekalinya ya. Makanya kalau ada teman-teman, ada petugas radiografi gitu ya, radiografernya kadang-kadang suka ngulang lagi ya. Nah itu tolong diperingatkan gitu kan, karena akan meningkatkan kejadian kanker ya, walaupun sebenarnya diperbolehkan karena ada justifikasi karena untuk pengobatan dan lain-lain gitu ya. Cuman ya tolong dihindari aja. Ini ada beberapa efek dari radiasi. Ini kalau yang akut ya, pasti dapat mengakibatkan kanker. Itu udah proven ya. Kalau untuk kejadian bom, kecelakaan, nuklir dan lain-lain itu sudah pasti. Tapi kalau yang sifatnya kronik ya, itu masih belum ada korelasinya sama sekali sampai sekarang. Makanya itu kita sering meneliti untuk di high natural background radiation area untuk mengetahui nih apakah ada efeknya terhadap manusia yang nilainya di bawah 100 milisievert per tahun ya. Walaupun tadi dikatakan sebesar 3 milisievert per tahun ya rata-rata dunia. Nah, dari sini kita bisa lihat berdasarkan dari UNSCARE 2010 ya, rata-rata global itu sebesar 2,4 milisievert per tahun. Tapi tahun ini akan berubah menjadi 3 milisievert per tahun. Dan kebanyakannya itu bukan dari yang sifatnya nuklir, tetapi radiasi alam yang kita diami ya, dari radon, kemudian dari kosmik ya, dari external terrestrial radiation, dari ingestion, bahkan untuk medical exposure ya itu sangat-sangat kecil, hanya 20%, dan itu pun belum kita semua ya, bukan kita semua, karena yang sehat-sehat ibaratnya nggak akan pernah dapat ya. Jadi jangan khawatir mengenai radiasi ya. Bahkan di Indonesia tadi disebutkan ya, karena tadi datanya masih belum masuk, tapi per Agustus ini UNSCARE, jadi badan PBB yang mengenai kaji efek radiasi itu sudah menetapkan Mamuju sebagai New High Natural Background Radiation Area 2025 ini. Ini berdasarkan dari scientific evidence yang ditulis oleh berbagai sumber. Selain Mamuju juga ada di daerah Bangka, kemudian di Karimun, bukan Karimun Jawa ya, tetapi Karimun, Pulau Karimun dekat Singapura. Lalu juga di Mamuju, Pulau Tual, kemarin saya baru dari Pulau Tual banget. Lalu di Pulau Biak ya. Bahkan di Mamuju ini kita akan coba lihat seberapa tinggi sih di Mamuju. Nah ini, jadi radioekologi itu adalah multidisiplin, bukan hanya orang radiasi saja, tapi juga health science ya. Bahkan juga orang kedokteran juga banyak yang ikut dalam kegiatan ini, karena kita meneliti heavy metal iya, radiasi iya, pokoknya yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat kita teliti. Jadi mulai dari uranium yang secara natural, baik pun untuk artificial. Ini
ada beberapa riset tentang radioekologi. Ada kita tentu kegiatan saya 2023 sampai hari ini, yaitu membuat detektor radon. Karena radon ini per tahun ini akan ada national action dari Bapeten untuk radon dari tahun 2025 sampai 2035. Jadi setiap rumah, apalagi rumah sakit, ya, atau wilayah kerja, kampus dan lain-lain, itu wajib diukur kadar radonnya. Itu sudah ada PP-nya dari PP nomor 45 tahun 2003, itu menyebutkan bahwa tidak boleh lebih dari 300 becquerel per kubik meter. Dan untuk rumah sakit itu tidak boleh lebih dari 100 becquerel per kubik meter. Kalau ada yang melanggar pasti akan kena punishment karena udah berupa PP. Makanya kalau ada yang tertarik mengenai hal ini, karena radon merupakan penyebab kanker paru-paru di dunia nomor 2. Jadinya setelah merokok itu radon. Jadi kalau merokok tidak dihitung, radon menjadi penyebab kanker paru-paru di dunia. Kemudian juga ada pengukuran tritium, ada pengukuran radon, tapi tadi tentang radon kesehatan, tapi radon juga bisa sebagai prekursor gempa bumi, ya. Biasanya kemarin ada gempa di Sesar, ya. Kebetulan saya lihat di sistem saya mendeteksi sebelum kejadian gempa itu radonnya sedikit lebih tinggi. Kemudian juga ada penelitian Nobel gas, PM10, PM2,5 dan lain-lain. Dan bagaimana cara rapid radiation detection untuk uranium dan yang lainnya, terutama kalau ada kejadian nuklir. Nah, ini kita ada juga environmental dynamic study dan radionukleid. Jadi kadang kita juga ke mining nih, ya, ke tempat tambang. Bagaimana, jadi jangan salah bahwa di tambang itu radiasinya justru tinggi gitu, bahkan di pipa-pipa itu sangat-sangat tinggi. Mereka itu ada PPR, petugas proteksi radiasi. Jadi jangan salah bahwa di tambang justru radiasi sangat tinggi, ya. Dari tingginya dari mana? Ya karena yang ditambang adalah yang dari dalam bumi. Di dalam bumi itu terdapat banyak uranium dan leruhannya. Kemudian juga ditambang misalnya nikel ataupun timah, ya. Biasanya kan kita ngambil cuman timahnya doang, ya. Timah saja. Kemudian nanti sisa-sisanya yang mengandung uranium dan thorium itu akan menjadikan byproduct, akan menumpuk sehingga menimbulkan penumpukan dan radiasinya menjadi tinggi. Nih contohnya, ya, ada timah, ya, ini tinggi banget, bisa sampai 15 mikrosievert, yang biasanya kalau rata-rata itu 50 nanosievert. Jadi ordernya udah sangat-sangat luar biasa, bahkan sampai ke 50.000 kali lipat. Dan seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu banyak mining, makanya radiasinya juga banyak, logam beratnya juga pasti banyak. Banyak sekali kejadian-kejadian yang akhirnya berakibat kepada kesehatan, ya, terutama di daerah yang menjadi stunting yang sangat tinggi. Lalu tadi mengenai radon, nah radon memang berasal dari tanah gitu kan, dan mengenai tobacco, kalau tobacco 1 biji sih paling radonnya juga sedikit, ya, tapi kalau di pabriknya tobacco itu bertonton, ya,
dia terakumulasi gitu. Kita sudah melakukan pengukuran semenjak tahun lalu. Itu radonnya meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan kontrol area. Tahun lalu kontrol areanya di daerah industri edamame, ya. Dibandingkan dengan edamame tidak ada radon sama sekali atau bisa dibilang kecil, tapi di tobacco itu bisa sampai 35 becquerel per cubic meter. Artinya sangat signifikan. Nanti ada beberapa mahasiswa juga akan meneliti bagaimana kontribusi dari radon dan radiumnya, perpindahan dari tanah ke tanaman tembakaunya seperti apa, dan juga heavy metal lainnya, ya. Ini di dalam rumah. Ini banyak sekali alat ukur, ya. Tapi yang jelas kita memiliki alat ukur kita sendiri, hasil buatan bangsa kita sendiri. Ini untuk radon sebagai prekursor. Jadi ketika ada retakan, radon akan keluar, ya. Biasanya sekitar 1 minggu sebelumnya itu akan tinggi, dan kita bisa ketahui, oh pasti akan terjadi gempa, ya. Jadi kita bisa ini kita sudah mulai berjalan di Sesar Pudong di daerah Yogyakarta, Sesar Cimandiri, dan juga sampai Sukabumi. Kita sudah melakukan kegiatan bersama BMKG untuk ini. Kemudian juga bagaimana modeling untuk radionuklida, distribusinya untuk PLTU. Jadi jangan salah, PLTU itu adalah pembangkit listrik paling kotor. Selain dia polusi udara, sudah proven kan ya di Jakarta itu karena PLTU, ya, bukan karena kendaraan bermotor, ya. Jadi karena PLTU selain itu merusak lingkungan dan juga meningkatkan dari norm atau radiasi. Ini studi case-nya di Lampung, sudah proven. Kemudian juga studi di Noble Gas dan Particulate Interaction, ya. Ini kita sedang menyelidiki bagaimana radon dapat menyusupi si partikel yang ada di udara, ya, yang tadinya hanya bersifat partikel saja, ketika disusupi oleh radon menjadi partikel radioaktif, itu bahkan lebih berbahaya. Kemudian ini untuk orang-orang kimia sebetulnya, bagaimana cara cepat untuk mendeteksi radionuklida, terutama untuk kejadian nuklir, kalau misalnya ada kedaruratan nuklir atau apa. Ini untuk security defense. Jadi tadi kan ada ya, ada xenon, ya. Tadi dari Prof. Tokonami kita tahu tadi ada xenon, ada iodin, ya kan ya. Nah, kita juga bisa mendeteksi itu. Jadi kita bisa mendeteksi dari jangkauan 7.000 km. Dan kita bisa membedakan apakah itu kecelakaan nuklir atau uji coba nuklir. Ya, kita sudah bisa membedakan apakah itu dia berasal dari pangkalan militer atau dari rumah sakit. Kita sudah bisa membedakan karena kita ikut di yang namanya CTBTO. Ini di CTBTO, kegiatan CTBTO yang ada di Jepang. Kita mendeteksi hampir sama ya. Kegiatan Fukushima, this is from CTBTO, the station. Dan kita juga punya Noble Gas, ini yang ada di tadinya di Manado, ya. Ini yang dapat mendeteksi 7.000 km. Ini analisisnya.
Nah, ini cara mendiskriminasikannya antara kalau dia itu ledakan tes dari militer atau dari kecelakaan nuklir biasa. Ini beberapa ininya, dan ini komprehensif di Mamuju. Mungkin sudah saya terangkan dulu bahwa Mamuju yang baru sebagai High Natural Background Radiation Area, dan kita meneliti secara komprehensif dari mulai udara, air, sampai tanah, baik itu foodstuffnya dan pola hidupnya, pola makannya juga kita akan teliti, sehingga didapatkan karakteristik exposure dan didapatkan individual effective dose. Nah, ini bisa kita terapkan untuk yang di tobacco ataupun di pestisida. Ini untuk estimasinya, rumusnya dapat dilihat di UNSCARE dokumen. Dan di Mamuju ternyata ini hal yang sangat unik, bukan hanya uranium yang tinggi tetapi thorium juga tinggi. Di dunia manapun tidak ada. Bahkan di Tual itu hanya uranium saja yang tinggi. Tidak ada thorium. Di Kerala itu hanya thorium aja yang tinggi. Tidak ada uranium. Tapi di Mamuju dua-duanya tinggi. Korelasinya sangat kuat dengan logam berat, PB-nya tinggi, dan tingkat stunting di Mamuju itu nomor 2 setelah NTT. Ini juga untuk di urin sampel, ini sudah publish ya di Environment tahun ini. Bisa kita lihat bahwa antara Topoyo itu sebagai control area itu tinggi, sangat tinggi perbedaannya, sangat nyata. Ini untuk radon toronnya, radon yang di Mamuju sangat tinggi, rata-rata sekitar 296 becquerel per cubic meter, padahal limitnya 300, dan paling tinggi adalah 1625 becquerel per kilogram. Dan yang paling mencengangkan lagi antara indoor dan outdoor di Mamuju radonnya sama-sama tinggi. Jadi tidak bisa tuh dimitigasi. Kan biasanya kalau kita terkungkung suatu zat harus dikeluarkan kan ya. Nah ini di luarnya juga sama-sama tinggi. Bagaimana cara memitigasinya? Ini yang bikin puyeng para peneliti di dunia. Annual effective dose-nya juga di Mamuju sangat tinggi, sebesar 115 milisievert per tahun, artinya 5 kali dari dosis pekerja radiasi. Ini sangat tinggi, dan main kontributornya pasti radon dan toron. Ini perbandingan dengan yang ada di dunia. Mamuju itu sangat unik, internal dan eksternal dose-nya sangat tinggi. Jadi sangat bagus untuk epidemiological study di Mamuju. Mungkin demikian. Jika ada yang berminat mengenai kegiatan riset kami yang di BRIN, kita ada beberapa skema nih. Ada sebagai MBKM ya, MBKM bisa, atau dari TA, tugas akhir, atau juga RA, research assistant. Kalau research assistant itu biasanya digaji, itu sekitar 3 juta lah per bulan gitu. Juga bisa sebagai untuk mendapatkan beasiswanya biasanya dari BRIN itu Degree by Research, DBR. Jadi silahkan jika yang berminat dapat menghubungi di BRIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk Prof. Eka. Saya kira sudah jelas ya terkait dengan radiotoksikologi dan radioideologi. Now we have 15 minutes to discussion. Maybe 2 or 3 questions can be submitted.
for audience. Left side or right? Okay. Thank you for the opportunity. My name is Elvia from Clinical Pathology Department and Biochemistry. Okay, I want to make some question for Prof. Shinji and Dr. Eka. In our research on pesticide 2 years ago maybe, that shows that in acute condition, DNA damage is increased sharply. Jadi pada populasi yang kita teliti, pesticide sprayer in acute condition have a DNA damage very high. But in the contrary, in the chronic condition in other village, the DNA damage is high but not too high. When I read in the paper to find why this happened, this is also occurs in Chinese residents who living in high background radiation area. So they also does not have cancer risk that you tell us in the presentation, and the DNA damage is high but not too high, like in the acute one, the people who have radiation acute. So in this publication, they mention about the possibility of an adaptive response of the current population that live in high background radiation area. Yes, it is but the mechanism is not explained. So my question is, are there any further studies about this today? Because the paper is so long time ago, maybe in 2015 or 16, and are people who spray pesticide, our farmers, also at high risk of radiation exposure? Thank you. That's all of my question. Thank you, Dr. Elvia. The first, Prof. Tokonome or Prof. Eka? Yeah. Okay. Baik, terima kasih. Ya, betul. Kita biasanya kalau untuk yang pestisida itu harusnya kronik ya. Di banyak paper dia itu efeknya pasti kronik, akumulasi ya, nggak bisa sekaligus yang akut. Memang di Jember ini yang bikin sangat penasaran bagi saya adalah kok bisa di akut tinggi juga gitu, terutama di urin. Karena urin itu mengindikasikan untuk akut exposure. Oxidative stressnya sangat tinggi. Itu makanya sangat mencengangkan. Dan juga melihat kondisi di lapangan yang sangat memprihatinkan. Jadi itu sudah sangat menguatkan sebetulnya. Kalau ini sebenarnya bukan chronic exposure lagi, tapi sudah akut exposure. Ya, itu satu. Yang kedua, memang betul di Mamuju sudah dilakukan, bahkan di dunia sudah dilakukan adanya hipotesa adaptive response. Begitupun di Mamuju. Ada di, tadi kan ada ya radiobiologi ya, Departemen Radiobiologi di kami itu sudah meneliti, sudah mempublikasikan banyak hal, namun sampai sekarang belum menemukan disentrik abrasi kromosom. Artinya apa? Belum sampai mengakibatkan kerusakan DNA sampai ke 115 milisievert per tahun, itu belum sampai mengakibatkan kerusakan
atau apapun. Namun setelah dilihat dengan jelas, kita kan itu harus meneliti dengan epidemiological study ya, harus cohort dan lain-lain. Tapi cancer registration di Mamuju itu tidak ada sama sekali. Artinya kita tidak bisa melangkah ke epidemiological study untuk cancer risk di Mamuju. Akan tetapi kita berpindah nih, karena kita sudah menunggu 5 tahun di Mamuju tidak ada perkembangan cancer registration-nya, kita berpindah menjadi non-cancerous disease. Artinya apa? Harus dilibatkan juga yang kardiovaskularnya. Kemudian circular disease ya, circular disease-nya juga dilihat, dan kita mencoba membandingkan antara stunting ya dengan second exposure dari radiasi tersebut, karena second exposure-nya adalah heavy metal di sana. Ternyata sangat signifikan. Jadi walaupun secara radiasi dapat beradaptasi terhadap responnya, tetapi ternyata dengan second exposure-nya itu ada beberapa kriteria dari masyarakat yang tidak bisa. Contohnya adalah ibu bayi dan anak-anak. Ya. Ini kita akan sedang berlangsung. Bahkan untuk kardiovaskularnya, karena biasanya akan ada penebalan di daerah sini, ya pasti akan terjadi penebalan di daerah sini. Dan tahun ini kita alhamdulillah sudah melakukan USG terhadap masyarakat. Hasilnya belum tahu karena baru saja beberapa minggu yang lalu dilakukan atas kerjasama dengan pemerintah Jepang tentunya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ya, terutama yang untuk pestisida. Banyak hal kita bisa mengaplikasikan apa yang kita lakukan di dalam radiasi terhadap ini gitu. Jadi kita sangat percaya diri bahwa kita dapat menanggulangi apa yang ada di Jember ini. Mungkin itu aja. Profesor Tokunami. Okay. I was very impressed when we visited pesticide area because when people are exposed to how can you say pesticide, is an acute exposure found. That means adaptive response. Regarding radiation, there is a dose rate effect factor. That means if the dose is the same as, for example, 100 millisievert 1 minute, that means multiply 100 millisievert and 1 minute, that's 100 millisievert minute. But 10 millisievert times 10 minutes, just also 100 millisievert minutes. That effect is different. Large exposure, large dose gives greater effect. This is our research field. This is a common sense of our research field. So I'm in the case of radiation, in my opinion, radiation
is not so dangerous compared to chemicals. Radiation is relatively controllable, and even if, in the general public, the dose limit is 1 millisievert. Just 1 millisievert per year. The government have to protect general public with 1 millisievert per year, but nothing happened. As I told you in my talk, less than 100 millisievert, we don't see anything. We cannot detect anything. No, actually, in my opinion, there is no effect, health effect. So the regulation is too strict. On the other hand, chemicals is not so strict. That's why people use spray and twice a day, and heavily contaminated. The chemicals are accumulated in the food stuff and give some health harmful effect. This is my impression. Okay, thank you. Is it clear, Dr. Elvia? Okay. Maybe one question again from students. Okay. Okay, so first of all, let me introduce myself. Thank you for the opportunity. My name is Isa Saka. I'm from the preclinical medical student, batch 2022. And yeah, before the question is, I want to appreciate thank you for the materi that Professor Shinji Tokonami and Professor Eka has been given to us. And my question is, it has been explained that radon is the second cause of lung cancer after smoking. But why, especially in Indonesia, as far as I know, please correct me if I'm wrong, there are still few of research that discuss about the effect of radon on especially on the lung cancer. As far as I know, in Indonesia itself, there is still a few research that discuss the direct effect from radon to lung cancer. And that is all from me. Thank you. Dibahasakan Indonesia saja. Oh baik. Ya. Baik, mungkin pertanyaan saya, sejauh yang saya tahu itu masih sedikit penelitian yang membahas tentang efek radon terhadap lung cancer, padahal tadi sudah dijelaskan bahwa radon itu menjadi penyebab kanker paru-paru kedua setelah merokok. Tetapi setahu saya di Indonesia sendiri itu masih sedikit penelitian yang membahas efek dari radon terhadap kanker paru-paru. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Prof. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya betul, di Indonesia memang belum banyak ya. Kira-kira kenapa? Kok belum banyak penelitian atau pengukuran yang dilakukan di Indonesia? Kira-kira kenapa? Orang belum tentu tahu itu radon itu apa, betul, satu. Yang kedua apa? Detektornya. Ada yang lebih fundamental sebetulnya orang Indonesia. Orang Indonesia kalau belum ada regulasi tidak akan dilakukan. Ya, regulasinya baru ada di 2023. Itu aja masih relaksasi, masih diberi keringanan dan lain-lain kalau belum melakukan pengukuran. Ya, itulah kenapa padahal kita sudah tahu, udah proven dari tahun 1950-an radon adalah sebagai penyebab kanker. Ya. Di WHO juga itu sudah dibuktikan gitu kan. Sudah bahwa setiap kenaikan 100 becquerel per cubic meter dapat meningkatkan kejadian kanker sebanyak 16%. Itu sudah
dibuktikan. Cuman di Indonesia kenapa sih gitu kan? Karena seperti kita ketahui, keselamatan di Indonesia adalah bukan yang utama. Ya, di Indonesia awareness terhadap keselamatan sangat-sangat rendah. Kalau sudah kejadian baru ribut gitu kan. Nah, itu yang pentingnya ya. Bahkan sudah ada peraturan, karena kan perusahaan itu wajib ya untuk melakukan monitor. Itu waduh biayanya mahal dan lain-lain. Pasti ada excuse dan lain-lain ya. Itulah kenapa jarang terdengar ya. Jadi Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir tahun ini akan menggalakkan Radon Action Plan secara nasional ya. Kebetulan saya sebagai konsultannya, karena untuk expertnya radon di Indonesia kebetulan saya, dan kita akan mencoba mengedukasi dari masyarakat, baik itu masyarakat sipil maupun ke militer atau ke government. Itu akan dicoba diedukasi selama 10 tahun ini. Terima kasih. Prof. Tokonami? No. Limited research to radon. Okay, thank you. I'm sorry the discussion session has finished. Thank you, Professor Eka, Professor Tokonamis. One take-home message in this discussion, but let us carry forward this insight to elevate awareness and safety around the silent threat of radioactivity. Thank you, and applause for these speakers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and I turn it to MC. Thank you, Dr. Sugianta, and thanks to our speakers for the highly inspiring lectures. As an expression of our gratitude, we would like to present certificates and souvenirs to our distinguished speakers and moderators at this afternoon's event. First, we respectfully invite Dr. Anca to come forward for the presentation of certificates and souvenirs to our amazing speakers today, Professor Shinji Tokonami and Dr. Eka Jatnika Nugraha Bachelor. We also respectfully invite Dr. Sugianta and Dr. forward to present certificates and souvenirs to our distinguished moderators this afternoon. Ladies and gentlemen, we have now reached the end of today's guest lecture. On behalf of the organizing committee, we would like to express our deepest gratitude to Professor Shinji Tokonami
Doctor of Philosophy, Dr. Eka Jatnika Nugraha, Bachelor of Science, Master of Humanities, and to all participants who have joined us today. We hope this session has been insightful and beneficial, particularly in raising awareness about the hidden hazard of radioactivity in daily life. We kindly remind all participants to scan the QR code for attendance and also use for certificate. Finally, I'm Ryan. And I'm Jihan. Sincerely apologize for any shortcomings in guiding today's event. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon and see you at our next event. Salam Agromedis.